G'day, tôi là Tom từ The Catholic Journo. Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, vào chiều Chủ nhật hôm nay, ngày 7 tháng 6 năm 2026, trung tâm thành phố Melbourne dự kiến sẽ đón tiếp hàng ngàn giáo dân đổ về tham dự cuộc rước kiệu mình và máu thánh Chúa Kitô. Đại lễ Corpus Christi thường niên cấp toàn giáo phận Melbourne. Sự kiện năm nay sẽ do Đức Tổng giám mục Peter Comensoli trực tiếp dẫn đầu. Theo thông tin từ ban tổ chức, chương trình sẽ chính thức bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều tại nhà thờ chính tòa Thánh Patrick với nghi thức khai mạc và chầu thánh thể. Ngay sau đó, đoàn rước quy mô lớn sẽ đoàn hành qua các trục đường chính của khu trung tâm CBD và kết thúc bằng phép làng bế mạc tại quảng trường Federation vào khoảng 4 giờ chiều. Do quy mô lớn sự kiện, nên nhiều chuyến đường từ nhà thờ Thánh Patrick đến quảng trường Federation Square sẽ bị phong tỏa tạm thời từ 1 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều. Các chuyến xe tram băng qua trung tâm thành phố cũng có thể bị hoãn chuyến ngắn để nhường đường cho đoàn rước. Hiện tại, nhiều giáo sư các vùng ngoại ô và địa phương hub Victoria đã hoàn tất việc thuê xe buýt để đưa đón giáo dân vào trung tâm. Ban tổ chức khuyến khích người tham dự nên ưu tiên sử dụng tàu điện đến ga Parliament hoặc ga Flinders Street để tránh tình trạng kẹt xe và khan hiếm chỗ đậu xe. Quý vị khi tham gia nhớ lưu ý chuẩn bị trang phục giữ ấm phù hợp với thời tiết mùa đông Melbourne và mang theo chẳng hạn măng côi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị. I hear my voice saying not to forsake. I'm forged in steel, but I've got my faith, and the force that drives me will never fade. Between fury and faith, I'll keep moving on. The weight of the world won't make me fall. Every time I'm down, I rise again. My soul is a scream that will never end. Never end. Never end. So you suppose I had to visit the... It must have been the late 60s, early 70s with Tony. Yeah. And A bit about your background in terms of where you go to church-wise. Sure. So I'm from Our Lady Guardian of Plants Chaldean Catholic Church. We're an Eastern Rite Catholic Church in full communion with Rome. Team, here we are, ACYF. This is day 3. Man, like, can you believe that we are at day 3? How do you feel? Can't believe it. It's crazy. It has been so wild, so hectic. What do you think, Monty? I'm tired. It's always a Catholic Journey here. I'm in the Bendigo side, very far from the southeast, and I have someone from here. Thomas, thanks for coming to Bendigo. I'm Father Jackson Saunders, the assistant priest here at the Cathedral. I'm very pleased to welcome you and bless you with your ministry, Catholic Journo.
close out Catholic Journo on our way international series. I'm so excited to be in Japan, Tokyo with someone here that I've met at Italy. Where do we meet again? Collaborator? Yeah, totally. Collaborator ですね。Join region. Get connected abroad.